হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকে আপনাদের দেখাবো ইউটিউব চ্যানেল অ্যাবাউট সেকশন কীভাবে রাইটিং করতে হয়। চলুন শুরু করি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. বন্ধুরা, আমরা প্রথমে কম ব্রাউজারে ফেস করব। একটা নতুন পেজ আসবে, যেখানে উপরে সার্চে টাইপ করব www.youtube.com। একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা চ্যানেলের লোগোতে ক্লিক করব। লোগোর সাইডে যে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, তীর চিহ্নতে ক্লিক করব। ক্লিক করে এখানে চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেব। করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা 3 ডটে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা এটাকে ডেস্কটপ সাইটে করে নেব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। পেজটা আমরা চ্যানেলের লোগোতে ক্লিক করব। একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা ইওর চ্যানেলে ক্লিক করব। এগুলো আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা ম্যানেজ ভিডিও কাস্টমাইজ চ্যানেল, আমরা কাস্টমাইজ চ্যানেলে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা এখানে লেআউট, ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড বেসিক ইনফরমেশন 3টে অপশান দেখতে পাবো। আমরা বেসিক ইনফরমেশনে ক্লিক করব। ক্লিক করব। সিনগুলো আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা একটু নিচের দিকে আসলে আমরা দেখতে পাবো ডিসক্রিপশন। ডিসক্রিপশনে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা এবার রাইটিং করে দেবো। আমরা রাইটিং করে দেবো। রাইটিং করা হয়ে গেলে আমরা নিচে মেল আইডিটা টাইপ করে দেবো।
রাইটিং হয়ে গেলে আমরা ইমেল আইডিটা টাইপ করে আমরা পাবলিক করে দেবো। আমরা একটু উপরে সাইটের দিকে গেলে আমরা দেখতে পাবো পাবলিক, আমরা পাবলিক করে দেবো। দিলে আমাদের পাবলিক হয়ে যাবে। আমরা একটু নিচের দিকে আসলে আমরা এখানটা অ্যাড লিঙ্ক দেখতে পাবো। আমরা অ্যাড লিঙ্ক এখানে 5 লিঙ্ক আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি। আমরা অ্যাড লিঙ্কে ক্লিক করবো। আমরা এখানে ফেসবুক লিঙ্ক অ্যাড করতে পারি, আমরা টুইটার, মেসেঞ্জার, আমরা সব লিঙ্ক আমরা উপরের দিকে আমরা কাস্টম ইউআরএল, আমাদের চ্যানেলের উপরের দিকে আমরা দেখতে পাবো কাস্টম ইউআরএল। আমরা চ্যানেলের ইউআরএল আমরা উপরে দেখতে পাবো। আমরা নিচের দিকে আমরা জিমেল আইডি, ইমেল, আমরা ইমেলটা নিচে টাইপ করে দেবো। আমরা ফেসবুকের লিঙ্কটা কপি করে নেব, ফেসবুকটা ওপেন করব। ফেসবুকের লোগোতে ক্লিক করব। আমরা একটু নিচের দিকে আসলে আমরা 4 ডট ডট আমরা দেখতে পাবো। ডট ডটে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা একটু নিচের দিকে আসবো। ওর প্রোফাইল লিঙ্ক, আমরা নিচে কপি লিঙ্ক আছে, আমরা কপি লিঙ্কে ক্লিক করব। কপি লিঙ্কে ক্লিক করব। লিঙ্কটা আমাদের কপি হয়ে যাবে। আমরা লিঙ্কটাকে এবার আমরা ডিসক্রিপশানে অ্যাড লিঙ্ক যেখানে আছে আমরা এখানে পেস্ট করে দেবো। ফেসবুক লিখে আমরা লিঙ্কটা আমরা এখানে পেস্ট করে দেবো। করে দিয়ে আমরা পাবলিক করে দেবো। আমাদের পাবলিক হয়ে যাবে। আমরা এবার অ্যাবাউট সেকশনটা দেখে নেব। আমরা ইউটিউবটা ওপেন করব। এগুলো আমরা লোগোতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা লোগো সাইডে যে তীর চিহ্ন রয়েছে তীর চিহ্নতে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা এখান থেকে চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেবো। আমরা 2-3টে চ্যানেল থাকলে আমরা যেটা অ্যাবাউট সেকশন টাইপ করেছি আমরা এখান থেকে চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেবো। লোগোতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা ইওর চ্যানেলে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের চ্যানেলটা ওপেন হয়ে যাবে। আমরা একটু সাইটের দিকে আসবো, এসে আমরা অ্যাবাউট সেকশনে ক্লিক করব। দেখতে পাবো আমরা যা যা লিখেছি আমরা অ্যাবাউট সেকশনে এখানটায় আমরা দেখতে পাবো। আমরা ফেসবুক লিঙ্কও, ফেসবুক সব কিছু আমরা এখানে দেখতে পাবো। আমরা চ্যানেলের অ্যাবাউট সেকশনে আমরা আরেকটা পদ্ধতিতে লিখতে পারি। আমরা লোগোতে ক্লিক করব। তো ক্লিক করার পর আমরা ইওর চ্যানেলে ক্লিক করব। চ্যানেলে ক্লিক করলে আমরা একটু নিচের দিকে আমরা পেন্সিল আইকন দেখতে পাবো। আমরা পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব। পেন্সিল আইকনে ক্লিক করলে আমরা এখানটায় চ্যানেলের নামটাও চেঞ্জ করতে পারি এবং ডিসক্রিপশানও আমরা যেটা লিখেছি যেটা ভুল হয়ে থাকলে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি, বা ডিসক্রিপশনটা আমরা এখান থেকেও লিখতে পারি। আমরা পেন আইকনে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে আমরা এখানটায় ঠিক করতে পারি, বা আমরা এখানে কিছু ডিসক্রিপশানে আমরা এটা ডিলিট করে আমরা নতুন করে লিখতে চাইলে এখানে লিখতে পারি। লিখে আমরা ওকে করে দেবো। তাহলে আমরা ওকে করে দেবো। করে দিলে আমাদের সেভ হয়ে যাবে। আমরা একটু চেক করে দেখে নেব। আবার অ্যাবাউট সেকশনে ক্লিক করব। হচ্ছে আমরা চ্যানেলের অ্যাবাউট সেকশন আমরা এখান থেকেও আমরা লিখতে পারি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.